We'll go to the next level of this Power BI. So any questions, any doubt, don't hesitate. Stop me and ask me. There itself, it can be a basic doubt. It can be silly doubt also. I can explain it any number of times until you understand. Explain. Still, if you are not able to understand, I will come to your system and solve your doubts. So try to use these 2 days as much as possible. Right? How this Power BI has been evaluated. So Power BI was started, I can say, just 10 years old. Maybe exactly 30th of July 2015, the Power BI has been started. Before Power BI, or still you told people are using it. So we are using Excel for creating a report. Could you tell me what is the tool in Excel we used for creating a report? Excel or specific tool used for to create a report. Could you tell me what is the tool we used to create a report in Excel? Any idea? In the tool I use for reporting chart tool specific tool to create a reports in Excel. Any idea which is a tool we'll use? Graphs, okay. But charts ready reports pivot. So we use the tool called as pivot. Pivot is the tool which we used for creating a report. Could you tell me based on how many tables can we create a pivot? Ethana table a base vechikittu pivot panna mudiyum? Any idea? 1 table, 2 tables, 3. Any idea? Anyone else did it? Single sheet. Single table. You can create a report based on only single table until 2007 of Microsoft Excel. But 2010 of Microsoft Excel, what they did is they have added one more tool called as Power Pivot. Power Pivot no tool add pannanga. So nowadays Excel training I start teaching this Power Pivot. We are not teaching the normal pivot. We are starting the Power Pivot. The advantage of Power Pivot is it will create multiple report, multiple page which you can, multiple sheets which we can create a report. So if you start using this, no need for writing a lookup function. Nowadays I am saying stop using formulas and functions either in Excel or Power BI or Power Query. Whatever you do, stop using formulas and function. We have said RIP to VLOOKUP very long back, 7 years before VLOOKUP RIP in Solyach. But still I can see people are using VLOOKUP nowadays. Stop using VLOOKUP, start using formulas. Don't start formulas. Use these Power Queries and Power Pivots. Stop using formulas and function. Drag and drop. After this training program, what you have to do is you have to just add the data and leave it. Other things should be taken care by Power BI. In future, data add just refresh it. Your data should be accumulated automatically. Report everything should be done automatically. That's what you are going to do after this training session. Okay. Sir, this okay. Power Pivots can be used for consolidating multiple reports and create a report. But there is one more tool to transform your data. Sir, so I have a different files, different sheets. I want to consolidate it. I want to transform it. I have to clean up it and make it as a proper data. For that, we have one more tool available that is called as Power Query. Power Query is a tool. Then, we had a tool. We had this tool, but this tool was removed nowadays. That tool was called as Power View. So combination of all these 4 tools put together in the 4 tool you combine pannida. Now they have created this tool that is Power BI. BI stands for Business Intelligence. Sorry, spelling mistake. So small spelling mistake. Intelligence. BI stands for Business Intelligence. So 2 I's are very popular. One is AI, another one is BI. AI is Artificial Intelligence, BI is Business Intelligence. In Power BI, there are 2 types of Power BIs available. One is basically, there are so many, but 2 types basically available. One is Power BI Desktop. Second one is Power BI Services. Power BI Desktop Power BI Services. Power BI Desktop, that's what you are struggling in the morning. Power BI Desktop, you have to go to app.powerbi.com, you have to go to something, we have to download this Power BI Desktop. Power BI Desktop, no need to buy, no need to pay anything, it's totally free of cost. You can go to microsoft.com, app.powerbi.com, go to that online and you can download the data and you can straight away using this Power BI Desktop. You can do everything. You can create a report, you can create a dashboard, you can consolidate it. Everything you can do it in Power BI Desktop. But only thing is, you cannot publish and share. You publish and share mattum panna mudiyadhu.
If you want to share this report to others, maybe to your customers, to your end users, or someone else within your team also, your team kulle share பண்ணனும்னா you cannot do it. Then you have to go with this Power BI services. நீங்க sharing and publishing பண்ணா, then you have to go to Power BI services, which is of course licensed based. There are two types of license. One is pro license, another one is premium license. Two types of licensing, pro or a premium license. There are some variants available between the pre and premium. Premium professional license, there are some difference. I will explain the difference. I don't know what is the license you are all holding. நீங்க எந்த license use பண்றீங்கன்னு தெரியல. Last session பார்க்கும்போது I think most of you are using only the free license. You can ask me, free license இல்லனா publish பண்ண முடியாது. Yes, you can publish it. You can go to services, but you cannot share it to others. நீங்க publish பண்ணலாம். You can publish the report, but you can view the report like this. You can connect it in a projector and you can see the report. That's all. You cannot share the report to others. மத்தவங்களுக்கு நீங்க ரிப்போர்ட்டை ஷேர் பண்ண முடியாது if you are having a free license. We'll talk about that later. நம்ம அத பத்தி அப்புறமா பேசுவோம். Actually, our other BG groups are creating the Power BI report and we are able to access them. Correct. Then it's அப்போ அவங்க they should have either had the pre or a premium license. இது ரெண்டாவது ஒரு லைசன்ஸ் அவங்க வச்சிருப்பாங்க. They can send it to you, you can see the report, but you cannot edit the report, you cannot modify the report. ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ரோ பிரீமியம் லைசன்ஸ் கிடையாது. அவங்களுக்கு இருக்கும். கம்பெனில இப்போ காமனா தான் சார் இருக்கும். சொல்ல முடியாது சார். It may vary from individual people also. You can have the license, she may not have the license also. So it's based on the email IDs and passwords. So in the company can overall individuals. I don't know what is the license you are all holding. We'll see that. In the session by today evening, we'll see what is the license you are all holding. How publish money, we'll see the licensing part also. Okay, right. So now we are going to start with this Power BI desktop. So let us start with Power BI desktop. So let me go to the start button here. Let me go to the start button and open this Power BI desktop. If you already installed, it will be available. So it's Power BI desktop. I already created a shortcut for this Power BI desktop. If you are going to use this Power BI desktop more frequently, just go here, make a right click on this Power BI desktop and you can pin it to your taskbar and you can pin it to your status bar. Rendu option irukku. Pin to start, pin to taskbar. Pin, I am getting unpinned here. Already I have pinned it. So pin to start, pin to taskbar. What will happen is pin to start na enna irukku. What will happen if you pin to start? Next time when you click on the start button, you can see the Power BI is available on the start bar itself. Pin to taskbar na it will be available on your bottom here. The taskbar le pin aidum. You can see it will be pinned on the taskbar itself. So since we are going to use it more frequently today and tomorrow, either pin it to the taskbar or pin it to your start bar, start button. ஏதாவது ஒரு இடத்துல pin பண்ணி வச்சிருங்க. Otherwise every time you have to search for it. So first time when you are opening, go to the search box and the Power BI ன்னு type பண்ணுங்க. P1 type பண்ணிட்டு then Power BI will appear. Right click and pin it to your start bar. So I have already pinned it. So let me open it straight away here. Power BI desktop. So as I indicated, since most of the people are basics, stop me. It's not like Excel. If you don't know sorting, you can go to filter. If you don't know filtering, you can go to subtotaling. But Power BI are interconnected. If you don't know the step number 1, you cannot go to step number 2. If you don't know step number 2, you cannot go to step number 3. It's all are interconnected. One session miss panninaale it will be a bigger challenge for you. So there are questions, queries, doubts, and stop me and ask me that itself. I can repeat it any number of times. Whenever I'm seeing on the system, if you are not able to see it, stop me and that itself. Yes, system lo varadu unga system lo varlana appove kelunga. I can repeat it. I will come to your system and solve it. Right? So this is your welcome screen. So I opened this Power BI. Of course, this is my welcome screen. So be with me. All should be with me. Ellarum en kudave pannunga. Parallelly, please do practice. பண்ணிட்டே வாங்க. So this is my welcome screen. Of course, on the top you can see your file name, your software name will be available. Right hand side you can see your name should be visible here. If your name is not visible, that means you have not signed in. No problem, you can sign in now or you can sign in later also. அப்புறமா கூட sign in பண்ணிக்கங்க. Based on the sign in only you can publish it. If you are not signed in, you cannot publish it. You should need a Wi-Fi connection for signing in.
So please do sign in. Sign in Varla if your name is not displayed, no problem. By today evening also you can sign in. Same email ID and password which we are using for Microsoft Excel, Word and PowerPoint. அதுக்கு ஏதாவது எக்ஸலுக்கும் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதே யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து நீங்கள் சைன் இன் பண்ணலாம். If you are not signed in, no worries, we can sign it later part also. Right? So this is my home screen where I can see my data sources are available. We'll talk about the data sources. And you can see the recommended files will be there, and most frequently used file will be displayed here. அடிக்கடி யூஸ் பண்ற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கும். As of now, we are not going to use this. If you want to check the version, நீங்க Power BI version செக் பண்றதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. One is you can see there is an option called as about. Just to click on the about, it will open a blank report. நீங்க about ன்னு click பண்ணாலே blank report open ஆகி அதுல what is the version காமிக்கும். Or second method, one more method is also available. So for example, I'll click on about means it automatically opens the blank report. அதுல உங்களுடைய version என்னன்னு காமிக்கும். ஒரு method. இன்னொரு method, you can open the blank report first. You can open the blank report first. Anything, whichever is comfortable. So blank report open பண்ணீங்க. Under the blank report, you can go to the help. On the help, there is an option available called as about. இதுவும் பண்ணலாம். Second method. One is go to that welcome screen and click on about, or click on help and go to about. Whichever is comfortable. எது உங்களுக்கு comfortable இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. So let me go to that help. Under help, I will click on about here. Helpல போயிட்டு I will click on about. Yes. So I think the latest version is November 2025. Every month you will have an update. Yearly you will get 11 updates. January la mattum normally they will not give you an update because since December is a holiday for Microsoft, so we don't have a January version. Normally 9-11 updates கொடுப்பாங்க. February to December update. Normally every month they will have update between 10th and 20th of every month. Over month 10th and 20th of every month you will have an update. So still I think December update has not appeared. Maybe we will expect in another 1 or 2 days. நாளைக்கே கூட update வரலாம். Tomorrow or day after tomorrow you may get an update. So this is the latest version is November 2025. So inge most of you are using April 2025 and some people are using July 2024 also. I think you are all upgrading with April. April 2025. There are some changes in the new version. I will explain what are all the changes and what are all the options available. So before that, let me give an introduction of this Power BI screen. Then we can move on to the next part. On the top, of course, your file name and your software name is available here. This we call it as title bar. This is called as title bar. On the bottom of the title bar, this whole area put together. In the motha area irukku parunga. File, insert, modeling, view, optimize and help. This whole area put together, we call this as ribbons. The total area put together, we call it as ribbon. And the ribbon la first button irukkum parunga, file. There is a first button available called as file, which we call this as office button. இதுக்கு பேரு நாம office button சொல்லுவோம். This is called as office button. Backstage of your Power BI. If you want to see the backstage of the Power BI, you can use this office button. And we can see the home, insert and modeling. There is a home, there is a insert, there is a modeling, there is a view. இதுக்கு பேர்லாம் we call this as tab. Why I am explaining this at the first session is maybe today and tomorrow I will say click on the tab, click on the ribbon, click on the office button. So now you should understand. And whatever I am saying, it's not only for Power BI. This is common for Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Project, Ella Microsoft tool. All the Microsoft tools, whatever I am explaining, it's common for it. And this is called as tabs. A special tab will appear whenever you do some new thing. நீங்க புதுசா ஏதாவது ஒன்னு பண்ணும்போது ஒரு புதுசா ஒரு tab ஒன்னு appear ஆகும். That tab which will appear there, which we call it as contextual tab. What is contextual tab? Based on the content. Content க்கு ஏத்த மாதிரி tab மாறிக்கிட்டே இருக்கும்.
Suppose when I insert a measure, you will get a different tab. When I insert some other feature, you will get a different tab. The tab அங்க மாறிக்கிட்டே இருக்கும். New tab will appear there. That is called as contextual tab. புதுசா ஒரு tab appear ஆயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு பேரு contextual tab. Then this one, clipboard. Below that you can see there is a clipboard, there is a data, there is a query, there is insert. These are all called as groups. இதுக்கு பேரு நாம group னு சொல்லுவோம். Clipboard is a group, data is a group, query is a group, insert is the. Can I close this? The type பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோமா? Yes. Okay. Okay, right. This is called as groups, and then all the other buttons available here. மற்ற buttons எல்லாம் இருக்கு பாருங்க. Cut, copy, paste. All the other buttons available here. We call this as commands. மற்ற buttonsக்கெல்லாம் நம்ம commands னு சொல்லுவோம். Don't worry, I will repeat this more frequently today and tomorrow. I believe you will understand this. நீங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சுப்பீங்க. I will repeat it multiple times today and tomorrow also. Right? On the left hand side, there are 5 types of view. Unfortunately, உங்களுக்கெல்லாம் I believe you will have only 4 types of view. Correct? There are 5 types of view available on the left hand side. Maybe I believe you may not get this view. You will get only the 4 views available here. If I'm right? Because this is a view, TMDL view is very recently added. Just over 2 months munnadi. I think in the October month or something only they have added this 5th view, TMDL view. But you'll have only 4 views as of now. What is that 4 view? View number 1. The first view is your table view. Sorry, first view is your visual report view. இதுதான் உங்களுடைய report view where we are going to create. இந்த வியூக்கு போனீங்கன்னா தான் நம்ம ரிப்போர்ட்டோ இல்ல விஷுவலோ சார்ட்ஸோ எதுவா இருந்தாலும் கிரியேட் பண்ண முடியும். நீங்க விஷுவல் சார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றதா இருந்தா இந்த வியூக்கு தான் வரணும். You have to come to this view to create your visuals and charts. Okay. Second, there is one more view available on this bottom. The second view. This is your data view. Table view. Correct. Data or a table view. இதுக்கு பேரு table or a data view. Where we can see our data. நீங்க import பண்ண போறீங்க இல்லையா? When you are going to import a data, so if you want to see that rows and columns like an Excel sheet, so then we have to come to this table view. Third, there is one more view available here. This is your model view. Model. What does mean by model view? To create a relationship between the view. So if you want to create a relationship, ரெண்டு டேபிளுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்க செட் பண்ணணும் without writing a lookup function. Today or tomorrow we are going to see in depth of this relationship view. Relationship view in depth ஆ நம்ம பார்க்க போறோம் today or tomorrow. Not today. Today கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது. Tomorrow only we are going to see it. And there is one more view available here. DAX. What is this DAX? DAX means data analysis. Data analysis expression. Data analysis and expression. That's the short form the DAX. Data analysis and expression. To create a formulas and functions in Excel. Excel formula functions create பண்றதுக்கு நாம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? FX யூஸ் பண்ணுவோம். I don't know whether you are aware of it. மேல FX னு ஒன்னு இருக்கும். அது மூலமா தான் formula function. Even if you say equal to also, all the formulas and functions in Excel is created in FX. Similarly, all the formulas and functions is created in Power BI using DAX. Right. There is one more view. As I told, this view is not available for you. So, Kandipa, we are not going to see this view. TMDL. There is something called as TMDL. Table. That is called as table, model,
data language. Latest version. Not November. I think September. It was available from September. It will not be there. Correct. So what is the purpose of this is, I told you the third view is a model view. Inge model no word model no word. So model is connecting the multiple reports for visually if you want to connect it, drag and drop, connect it. You can connect a two table using a language, coding. Or code எழுதி நம்ம reports connect பண்ணது. I think that's not required. Even if you are attending for 3 or 4 days also, we are not teaching it. This is purely coding. When you come for the second level, third level of Power BI, we'll teach this. So now I think it's not required. No worries. We are not going to cover it in 2 days. 3 days I'm not going to cover this. This is table model data language. Okay. And below this 5 types of view. Of course, we are going to see only the 4 views. 5 types of view, we are going to see only 4 views today. And on the bottom, there are 2 types of layouts. Suppose you are going to publish this report and we are going to send this report to others. In the report, you can publish maybe to your head, to your customer, to your colleague or someone else. How they are going to view this report? In the report, view whether they are going to view the report on your screen like this, desktop screen, or they are going to view the report on their mobile. If they are going to view the report on the mobile, how should be your layout? Your layout eppadi irukano? First what you wanted, second what you wanted, third what you wanted. And similarly, if they are going to see the report on your desktop, how they are going to view it. Desktop la eppadi view panna poranga. Adu desktop view. Okay. So we'll see that how to publish and the reports and the layouts eppadi irukku. Mobile view or a desktop view. No worries. I think you would have seen it. When you are opening a same website on your mobile, you will have a different view. Correct? Same website, if you are opening in a desktop, you will have a different view. Maybe if you open your company website and check it also. Your company website, mobile open money, layout will be different. Same website, if you open it on your laptop or desktop, the layout will be different. Same thing here. How to open your report on your desktop view or a layout view or a mobile view. Yes. And Excel is a workbook which will have list of sheets. PowerPoint is a presentation which will have list of slides. Power BI is a reporting tool which will have list of pages. We'll have page 1, page 2, page 3. Can have list of pages here. And this area, in the area, this overall area put together, we have a technical name for this area. We call it as canvas. Name of this area and the overall area technical name is canvas. The canvas is the area where we are going to create our reports. In canvas area, there are some dotted lines. Could you tell me what is this dotted lines are indicating here? In dotted lines, actually you will have one more dotted lines also here. In your dot lines, but it's hidden temporarily. We can see the dotted lines. Could you tell me what is the dotted line indicates? I think you would have seen this dotted line Word, Excel and PowerPoint also. The dotted lines? Margins. Correct. Technical margins. Name of that is margin. Within the margin only you can create a report. Outside the margin you cannot create a report. So, this is margins. Right. After the margins, you can see there are 3 tabs available here. 3 tabs. Tab number 1, filter. Tab number 2, visualization. Tab number 3, data. Filter. Suppose you are creating a visual. Neenga oru visual create பண்றீங்கன்னு வெச்சீங்களேன். In this visual, assume that I have created customer wise. What is my sum of revenue or sum of sales? So I have hundreds of customers, thousands of customers. I don't want all the 1,000 customers in this report. I want to filter only the top 10 customers who has given more revenues. Yaar nariya revenue kuttangalo avanga mattum dhaan filter pannanom. Top 10. So then we can use the option called as filter a visual. Or visual filter pannalam. Particular visual. Or
I have created multiple visuals here. I have created one visual, multiple visuals here. So suppose I have created a visual for multiple pie chart, line chart, column chart. And I want to know only a particular visual, only particular payments or particular year or particular branch. உங்களுக்கு நிறைய branch இருக்கு. எனக்கு இந்த பேஜ் ஃபுல்லா ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச்சோட ரிப்போர்ட் மட்டும் ஆர் பர்டிகுலர் பிளான்ட்டோட ரிப்போர்ட் மட்டும் தான் பார்க்கணும். இந்த பேஜ் ஃபுல்லா filter on a particular page. So you can filter a page here. Filter on a page. First one is filter a visual. Second one is filter a page. Third one, I have multiple pages here. And nariya pages. Every pages I may have 20, 30 visuals or 20, 30 pages will be there. Okay, I want to filter all the pages at a time. Suppose if I select a particular year, 2025, all the pages I want to see only 2025 report. Matta page ku 2025 report mattum dhaan paakano. Or particular product wise, I want to see it in all the pages. Then we can use this option, filter all pages. So 3 types of filtering: filter a visual, filter a page, filter all pages. Okay, these are all 3 types of visuals available. Then don't worry, we are going to see this. Kandipa nama naalikulla paathukom. Tomorrow we will see how to use this filtering. Then there are 3 types of option under the visualization. When you go to that visualization, below visualization there are 3 buttons will be there. As of now we are seeing only 2, but there will be 3. The first one is for inserting a visual. ஒரு விஷுவலை நீங்க இன்சர்ட் பண்றதுக்கு இந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Inserting a visual. Second, after inserting a visual, we have to format a visual. Correct? So to format a visual, we are going to use this, formatting a visual. Third, after formatting a visual, I want to analyze a visual. Analyzing means fixing a target, forecasting. Suppose my 10 month sales is like this. What will be my 11th month, 12th month sales, productions, எப்படி இருக்கும், futuristic எப்படி இருக்கும், forecast பண்ணணும். To forecast it, there will be one more button available. Unfortunately, you are not able to see the button now because we didn't analyze. இது வரைக்கும் நம்ம எந்த ரிப்போர்ட்டும் கிரியேட் பண்ணல. After creating the report, you can analyze that report. For analyzing your report, you can use the third one. And like a pivot table, you will see all your column names here. Your column names la inge display aayirukkum. All your column names will be displayed. You have to drag and drop and you have to create a report based on that column names. And the report drag and drop பண்ணி தான் நம்ம report create பண்ணுவோம். You like a pivot table. Pivot table கூட பார்த்திருப்பீங்க. Column names லாம் display ஆகும். நம்ம தான் drag and drop பண்ணி report பண்ணுவோம். Same like all your column names will be displayed here. We have to drag and drop and we have to create a report. Of course, the last one everyone are aware of it. Bottom la last இருக்கும். Plus and minus, which is our zoom slider, increasing or decreasing the percentage of your view. உங்களோட view ஓட percentage increase decrease பண்றதுக்கு இந்த plus symbol யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, that's it about the. Yes sir. வராது சார். ஏன்னா நம்ம ரிப்போர்ட்ஸ் எதுவும் பண்ணலையே. ஆஃப்டர் கிரியேட்டிங் த ரிப்போர்ட்ஸ் ஒன்லி த அனலைஸ் வில் appear. ஒரு விஷுவல் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த அனலைஸ் வில் appear automatically. Now as of now we didn't create any reports, that's why the analyze tab is not available. Okay, done, clear? Any questions, doubts, queries? Clear on this? Idu varaikum paatha varaikum whatever we have seen, everyone has downloaded this Power BI ready? Oh, ஏன்னா இப்போ இனிமேல் நம்ம we are going to create reports. First வந்து டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. திருப்பி again second time டவுன்லோட் ஆகுது. ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. ரீஸ்டார்ட் பண்ணா செகண்ட் டைம் 2 3 4 times screen task you want to access something. Very good.
இது பவர் பி இதுதான் லெஃப்ட்ல ஆப் மாதிரி வருது இல்லையா, அதானே சொல்றீங்க? பண்ணலாம், பவர் பிஐலே பண்ணலாம், இது பவர் பிஐலே பண்ணலாம் நீங்க. இதுதான் இப்போ பவர் பட் இதுக்கு வந்து இது பவர் ஆப் தேவையில்லை சார், பவர் பிஐலே பண்ணிடலாம். இதுமாதிரி தான். பட் லைசன்சிங் வேணும் உங்களுக்கு, நான் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஹேவ் தி லைசன்சிங். எப்படி வேணும் மேடம்? டே டீ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிடலாம் சார். இது நார்மல் பவர் பிஐலே, பவர் ஆப்பே தேவையில்லை சார். வி கேன் டூ இட் இன் நார்மல் பவர் பிஐ சார். இதுதான் நான் சொன்னேன், எல்லா ரிப்போர்ட்டும் இப்படி தான் வருது. ஐ வில் டெல் யூ ஹவ் டு டூ திஸ். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 ரிப்போர்ட்டை பண்ணீங்கன்னா தான் பவர் ஆப் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் we have to create at least 2 reports. Then only you can create an app. Without creating a report, we cannot create an app. சார் ஓவரா போலாமா? நெக்ஸ்ட் தெரியல சார், எனக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் அது இதில் ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கு. கொஞ்சம் தண்ணீர் கொட்டிருங்க, நல்லா ஹாட்டாக இருந்தாலே ஓகே தான். செகண்ட் டைம் அது கனெக்டிவிட்டி வாந்தி ஆக்சஸ் சொன்னா அகைன் ஓகே கொடுத்தா திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. சார் போலாமா? வெயிட் பண்ணலாம் சார், மற்றவங்க போட சார் கார்ல. I hope you have already downloaded a file. Kritika would have sent ஒரு zip file அனுப்பிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I think you have already downloaded that file and unzipped that file. அந்த extract பண்ணியிருக்கணும். ஆக்சுவலா அதில் இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்கும். You should have got this files. 03 order, 01 transaction data, 02 warehouse sales, 04 assembly, 05 engine, paint shop, testing, part sales tracker, business transaction. ஒரு 8 ஃபைல் இருக்கு. 9 files are there totally. 1 folder and 8 files are there. அது I think you would have received as a zip file. Zip file இருக்கும். and right click பண்ணி unzip பண்ணி I think you can use that file. If she has not sent it, you share it with others please. Unzip பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சார். அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஃபைலாக வச்சு, ஏன்னா ஜிப் ஃபைலாக ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது. யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் இட். எங்கே வேணா வச்சுங்க சார், எனி டெஸ்க்டாப், எனி லொகேஷன். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட் லொகேஷன் ஆல்சோ. இந்த லொகேஷன் ஞாபகம் வச்சுங்க. Right? So now please open that file. அதை extract பண்ணி download பண்ணி extract பண்ணதுக்கு அப்புறம் please open that file called as 01 transaction data. There is a file available, 01 transaction data. Please open that called as 01 transaction data. அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் எக்ஸல் இருக்குமே சார், அதில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸல் ஃபைல் இட்ஸ் அது மட்டும் முடிஞ்சிச்சு சார். ஓகே. So everyone has opened this file? Yes. Normal timing is 9 to 5. Yeah, sir. Usual time. 8:30 to 5:30. Including breakfast time. Okay. 8:30 you will have a breakfast, right? So up 9 o'clock will be the right time to start. Or we should start on time to compensate the today's time loss. Need your cooperation to complete as much as possible. 1 day or 2 day மாத்திருக்கோம். அந்த 2 day we have to utilize it properly, sir. So I need your cooperation. ரெக்கார்டிங் இருக்கு, பட் ஸ்டில் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணதான். Without practicing you will not understand. Recording anyway, it's going on. Recording is still on. I'll publish it by today evening. Yes, done? No, they asked me to wait for 1 minute. You got it?
earlier, sir. No, still you didn't get that file. Download, extracted it, unzipped it. Yes. Sir. So please do open the file. And the file open பண்ணிக்கங்க. In this file, you can see the first row where I have transaction data set for the year 2022 to 2025. And we have some columns. Our invoice number is my column name, invoice date, region name, state, city, customer type, division, product line, per department, transaction type, payment mode, vendor type, cost center, amount, material cost. So there are so many columns available here. So till total net profit, until net profit, there are some columns available. So this is the table which we are going to put this table into Power BI and we are going to create a report. Before today, we are going to create a report. We have to publish one report at least by today evening. Okay, so we have some table. Now tell me, is there any problem in this table or this table is 100% clear? Perfect irka? Can I upload this data straight away to Power BI or any problem or any issues in this table? You have to tell me whether there is some problem or any issues in this table. The table clean irka illa edha prachana irkaanu solunga. Just see the table and tell me whether there is some problem or clear in this table. Yes. Blank. There are some blank. Enga sir blank irke? Title ku data ku naduvume blank irke. Okay. Apra payment mode la sir sonna mari there are some blank. Maybe we would have received this payment through some other mode, cash, or we have not received the payment. That's why it's empty. Very good. So that we have to clean up. Where any problem, sir? Where any other problem is there? Oh, nadula sila empty rows irka. Very good, sir. Super. Sir, kandupusha. 2010 ku appuram paranga. After 210. 210 ku appuram 210. There are some empty rows or 5 rows empty irke. And in between there are some empty rows available here. Some table columns are missing, some rows are missing here. Okay, very good. So there are some problems. Now let me go to the very last row and check. I want to know very last what is where my data is ending. How can I check where my data is ending is on your keyboard. On your keyboard we have a shortcut key available. Control, there is a shortcut key called as Control End. Some laptops you have to press Control Function End to go to the very last cell to check which is where my data is ending. Where my data is ending. So let me do that. Control End or Control Function End. So I'll go to the Control End or Control Function End to go to the very last row and check. Inga parunga where my data is ending. என்னோட டேட்டா எங்கே எண்ட் ஆகுது பாருங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மை டேட்டா இஸ் எண்டிங் அட் காலம் நம்பர் ஒய். அப்போனா என்ன அர்த்தம்? தெர் ஆர் சம் எம்டி காலம்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள். TUVWXY. There are some empty columns. And where my data is ending is, you can see my data is ending at 3291. அதில் போய் எண்ட் ஆகுது. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ். இது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Please, exactly, it's not required exactly, you have to remember it. At least remember it's more than 3,200 rows are there. So, evlo rows irukku. Now we are going to put this data into Power BI and we are going to create a report. How can I go back to my very first cell? Control Home. When I press Control Home or Control Function Home, it will go to the very first cell. Control Home, very first cell, it goes to my very first cell. And this table, we are going to put this table into Power BI and we are going to create a report on this. Before creating a report for this Power BI, it's better to close that file. In the file, close பண்ணி வச்சிக்கிறது ஒரு நல்ல practice. It's a best practice to close the file, not only in Power BI. Whenever you are extracting data from one file to another file, one file to one software to another software, better to close it off. Better to close this. So let me close this. Control W is the shortcut key for closing that particular file. Don't close the entire application. Control W is the shortcut key to close a particular file. And the file close பண்றதுக்கு best method is Control W. Okay. So let me close the file. Control W, better to close the file. If it is asking for saving, your wish, nothing is done. எனக்கு இது எதுவுமே பண்ணல. நீங்க சேவ் பண்றதுனா பண்ணீங்க. Do not save also, it's fine. Do not save because we didn't do any changes here. Both Excel as well as Power BI. Power BI also. Only Excel only. Excel, Word, PowerPoint, Outlook, மற்ற சாஃப்ட்வேர் Microsoft Office software, not for Office.
PowerPoint as well as Outlook also. PowerPoint, Outlook, Access, Project, Excel, Word. Now, what are we going to do? இப்போ இல்லை, for this whole training, even if you come for 4 days of this Power BI training, 5 days of Power BI training, I am going to teach you the same workflow. 5 workflows of Power BI. First workflow is, you are going to get a data. First thing is get. Second, after getting the data, second, I will explain one by one, then we are going to transform the data. What is transform? I will explain. First get it, then transform the data. After transforming the data, we have to load the data. Third, we have to load. Fourth, after loading the data, we have to create a report in this data. After loading, we have to create a report. There is one more in between. There is another workflow which we'll discuss tomorrow. And we are not going to do it today. And fifth one, publish it. 5 workflows. Even as I told, if you are coming for any number of days of training for this Power BI, I will do the same process. இதே தான் நான் சொல்லி தருவேன். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக எக்ஸல்லையும் இதே தான் பண்ணுறோம். கெட், ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், லோட் அண்ட் ரிப்போர்ட். எக்ஸல் ஒன் திங் we cannot do it is publishing. Publishing we cannot do it in Excel. All the other things we can do it in Excel. Get. So we are going to get the data. Could you tell me from where we are going to get the data? Excel. இப்போதைக்கு எக்ஸலில் பண்ண போகிறோம். வெரி குட். We are going to get the data. But Power BI as a facility, you can get the data from any data source in the world. உலகத்தில் எந்த டேட்டா சோர்ஸ்லேருந்து கொண்டு வரலாம். ஒன்லி திங் இஸ் யுவர் டேட்டா ஷுட் பி இன் டேபிள் ஃபார்மேட், rows and columns. If you have the data in rows and columns, you can get it from any data source in the world. It can be Excel, it can be PDF, it can be a text file, it can be a CSV file, it can be SAP file, it can be Oracle, it can be an SQL, it can be a picture. ஒரு பிக்சரை கூட நீங்கள் you can convert it as a data. Only thing is the picture should be in a rows and columns format. If you have it in rows and columns format, you can get it from any data source. So we are going to get the data from any data source. Second, after getting the data, we are going to transform it. What is meant by transforming? Cleaning up your data, removing the unwanted data, adding a data, formulas, functions, lookups, anything. நீங்கள் சொன்னீங்களே மல்டிபிள் ஷீட்ஸை கம்பைன் பண்ணும். ஐ வாண்ட் டு கம்பைன் மல்டிபிள் ஷீட்ஸ் அண்ட் மேக் இட் as one report. To combine the multiple data into one report. So like this, you want to clean up, you want to format, you want to make a proper data here. 100% your data may not be a meaningful and proper data. Sometimes you have to clean up. இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, empty rows, empty columns are there. We have to clean up it and we have to format it as a proper data. அதுக்கு தான் we have this tool called as transformation. Where are we going to transform it? We are going to transform it using a tool called as Power Query. Power Query ன்னு ஒரு tool இருக்கு. அது மூலமாக தான் நம்ம transform பண்ண போகிறோம். We are going to transform it using a tool called as Power Query. Then, after transforming the data, we have to load the data. Where are we going to load the data? We are going to load the data into Power BI. Desktop தான் load பண்ண போறோம். We are going to load the data into Power BI desktop. After loading the data, we are going to publish it. Where are we going to publish? Once again, we are going to publish it into Power BI desktop. Power BI desktop தான் publish பண்ண போறோம். Sorry, report. We are going to make a report. We are going to create a report, visuals, charts, எல்லாம் பண்ண போறோம். அது எங்க Power BI desktopல. Third, finally we are going to publish it. Where we will be publishing it? We will be publishing it in Power BI services. So we will publish it in Power BI services. As I indicated, by today evening, the 5 process, all the 5 workflows, we are going to complete it by today evening with all your cooperation. உங்க கோஆபரேஷனோட இந்த 5 நம்ம இன்னைக்கு ஈவினிங் குள்ள முடிக்கணும். Could you tell me, out of this 5 process,
Where are we going to spend more time? எங்க நம்ம நிறைய time spend பண்ண போறோம்? Whether getting, transforming, loading, reporting, publishing. Any idea? Reporting, transforming, get more time will be on transforming. If you have transformed your data, if you have converted a data into a proper meaningful data, then all these are very, very, very simple. Report கூட ரொம்ப ஈஸி தான். Just I will share you some 2 small tips. ஒரு 2 சின்ன டிப்ஸ் சொல்றேன். அந்த டிப்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுனாலே நீங்க ரிப்போர்ட்டிங் will be very, 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 very easy. So we will spend more time on transforming. But Power Query-ல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. Without transforming also we can load it. If you are 100% sure your data is perfectly clear, உங்க data perfect clear இருக்குன்னா நீங்க even no need to transform it. Straight away you can load it also. But my suggestion is always follow the hierarchy. என்னைக்குமே அந்த hierarchy-யை follow பண்ணுங்க. Get பண்ணி transform பண்ணி load பண்ணுங்க. That's the best practice. That's the best practice. Or I can say only practice. ஒரே practice அப்படியே பண்ணிடுங்க. Don't load it straight away. Always transform and load it. I don't know whether you are aware of it. Microsoft Power BI-க்கு முன்னாடியே ஒரு டூல் இருந்துச்சு. Power BI was started only 10 years before. I think 18, 19 years before. There was a tool. There is a tool. இன்னமும் இருக்கு. Tableau-னு ஒரு tool இருக்கு. I don't know how many are aware of the tool called as Tableau. Tableau is for dashboards, but it was not very popular. இன்னும் கூட அது சரி பெரிய பாப்புலர் ஆகல. But 10 yearsல Power BI has become very popular because the main reason the transformation. Transformation is the best tool. So அதுக்காக தான் இந்த Power BI has became very popular. So we are going to spend more time on transforming also. Maybe first half we will be spending time on transformation. Tomorrow also first half transformation. Second half will be on reporting. நீங்க consolidate பண்றது, combine பண்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த transformer தான் பண்ண போறோம். So this is the first 5 tools which we are going to use today. Okay. Right. Now let us start with getting. We are going to get the data. Let us go to Power BI desktop. So as I indicated, all are interconnected. ஏதாவது problem, question, doubts, queries இருந்தா stop me and ask me there itself. Please be with me, follow with me. என் ஸ்க்ரீன் கூடவே இருங்க. If you are not getting what I am not getting it on my என் ஸ்க்ரீனில் வருது உங்கள் ஸ்க்ரீனில் வரலன்னா please stop me there itself. I can repeat it any number of time. Don't worry, it can be a basic doubt, silly doubt. No hesitation. Basic silly உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது. Answer can be silly, doubts cannot be silly. Doubt is a doubt. எந்த டவுட்ஸ் ஆனாலும் ஹெசிடேட் பண்ணாமல் உடனே கேளுங்க. Right? So let me start. Open this Power BI desktop. There are 4 methods of getting the data. Actually, உங்களுக்கு 4 இருக்கும். Latest versionல they have reduced one method because they have added the 4th method in some other way. உங்களுக்கு 4 இருக்கும். First method number 1 to get the data. Method number 1, go to the file. File இருக்கு பாருங்க. Go to file. Under file, get data. File, get data. Method number 1. If I click on get data, file, get data, there are some data sources available. Excel workbook, Power BI, semantic model, data flow, various sorts of data sources available. If you are not satisfied with any one of the data source, இங்க பாருங்க SQL லாம் கூட இருக்கு. SQL, all the data source. If you are not satisfied with any one of the data source, we can go to get data to get started. Click here. Almost all the databases in the world, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாபேஸஸும் இங்கே லிஸ்ட் ஆயிருக்கும். If you are not able to see your data source, உங்களால் உங்களோட டேட்டா சோர்ஸ் பார்க்க முடியலையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சார் சொன்ன மாதிரி SAP கூட எனக்கு கனெக்ட் பண்ணணும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐம் நாட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஸ்க்ரால் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியலன்னா ஒன்றும் இல்லை, சர்ச் பாக்ஸில் போய் யூ கேன் டைப் SAP. ஸோ SAP databases also will be available. But you should get the username and password for it. அப்போ தான் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண முடியும். You should have the permission for it. I believe 99% the admin team will not give you the permission to connect your data source straight away to SAP.
அதுக்காக தான் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட்ல வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் தே ஆர் கிரியேட்டிங் ஒன் மோர் இன்டர்ஃபேஸ், ஒன் லேக் அப்படின்னு ஒரு இன்டர்ஃபேஸை கொண்டு வர போறாங்க. கொண்டு வந்தாச்சு ஆல்ரெடி, இட்ஸ் தேர். போன ஐ திங்க் லாஸ்ட் ஆகஸ்ட் தே ஹவ் ஸ்டார்டட் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஃப்ரம் ஆல் த கார்பரேட்ஸ். அந்த ஒன் லேக் என்ன பண்ணணும்னா நீங்க எந்த சோர்ஸ் வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், எஸ்ஏபி, ஆரக்கிள், வித் செக்யூர்டு. ஏன் உங்களுக்கு பர்மிஷன், வை தே ஆர் நாட் கிவிங் அ பர்மிஷன் டு கனெக்ட் டு எஸ்ஏபி இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த செக்யூரிட்டி ரீசன். ஆனால் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சால் எல்லாருமே கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு சோர்ஸ் டேட்டா மேபி டிஸ்டர்ப்டு, சோர்ஸ் டேட்டாவோட ப்ராப்ளம் வருன்றதுனால தே ஆர் நாட் கிவிங் அ பெர்மிஷன். பட் இப்போ ஒன் லேக் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி ஒன் லேக்னு ஒரே லேக். அதில் எல்லா டேட்டா சோர்ஸ் உங்கள் கம்பெனியில் எஸ்ஏபி யூஸ் பண்ணீங்க, ஆரக்கிள் யூஸ் பண்ணீங்க, எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்ணீங்க, எக்ஸல் யூஸ் பண்ணீங்க, எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா த்ரூ த ஒன் லேக். மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் ப்ரமோட்டிங் இட், சூனர் யூ வில் கெட் இட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே டு கனெக்ட் யுவர் டேட்டா பேசஸ். செகண்ட் மெத்தட், இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு. கோ டு ஹோம் டேப். Under home tab, you can see there is an option available here. Get data. Second method. This is method number 2. Third method. On your canvas area, inge pathina there is an option of getting the data. Third method. Fourth method, I think I may not have it. Ninga pazhaya version nalla you will be having it. Under data also you can see there will be an option of getting the data here. Correct? எனக்கு இருக்காது, since I am using the latest one. You will be having it. There is an option of getting the data here. போட்ட உடனே உங்க டேட்டான்னு இருக்குல்ல லாஸ்ட் ரைட் டேட்டான்னு இருக்கும் சார், எனக்கு வராது since I am using the latest one. I may not have it. உங்களுக்கு இருக்கும். Any challenges for you? Did you install? சார் உங்களுக்கு ஓவரா சார், உங்களுக்கு முடிஞ்சிச்சா? என்னோட பேக் சைடில், அந்த சைடில் லேப்டாப் பேக் கீழே 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 இருக்குல்ல. தேங்க்யூ. Then shall we move on? Yeah. He is having some issues. That's okay, sir. I will. But this is the first process. Without getting the data, you cannot create transformation or anything. மறுபடியும் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணி பாரு. No, sir. It won't install. No, sir. It won't. Restore again on Okay. don't disturb anything. You close all the open files. எக்ஸல் ஓபன் பண்ணக்கூடாது. To go out, I have to need access. சார் ஓபன் தான் சார். Try this. I will come 1 minute. லெட்ஸ் சீ. Engineering quality service, GST number. PSC உடைய ரெக்கார்ட் இருக்குல்ல, இந்த கம்பெனி இந்த மக்கள் அது வந்து மக்கள் பார்த்தா அது ஒரு 2 நம்பர் ஈஸி போகும். அது முடிச்சது கூட அந்த பாட்டுக்கு வந்து 2 பாட்டு சொல்ல இது ஆவட்டே.
காஃபி போடுறது எல்லாம் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசியாச்சு, நான் பேசியிருக்கேன். சார் எந்த பாக்ஸ் காஃபி சார் நம்ம 7% நான் மாசம் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் சார் பேசியிருக்கேன். நான் சொல்லிடுறேன். வைத்தியம் சொல்லிடுறேன். Sorry. Done. Still it's not over. it's Now it's open. No, Or can try if he will come back. no, that's okay, sir. Okay. Out of these 4 methods, what is my preference? You can use any one of the 4 methods, your wish. Either go to file, get data, or go to home, get data, or on the canvas area you can see this get data, or you can see the data, there will be a get data here. 4 methods. Actually I have only 3. I cannot use the 4th method because latest version they have introduced one more option for getting the data. I will explain it. Out of this 4 method, I recommend the second one. Why? Why I recommend the second one? Why can't we use the third one? Yes, third one will be there, but it's temporary. That means after downloading a data, after இப்போ நீங்க ஏற்கனவே ஒரு டேட்டாவை கெட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சிங்களேன், திரும்ப போய் இங்க கெட் பண்ணா you cannot do this because this will be hidden, temporary. Even this also will be temporary. இதுக்கும் temporary தான். After getting the data, after loading the data, this may be hidden. So that's why I recommend the second method. நீங்க எது ஒன்னாலும் யூஸ் பண்ணுங்க, your preference. So let me go to the second method. Home tab. So get data. And one more advantage is straight away if you are going to get it from Excel. இங்கே ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க, Excel workbook straight away இருக்கு. Or you can go to the down arrow here. You can go to the down arrow and you can see the Excel workbook are there. Or you can click on more and you can get the data. Okay, like எந்த method easier இருக்கோ you can use that method. So let me go to the get data. Under get data, I'll go to that Excel workbook. So I click on this Excel workbook here. Excel workbook. And browse and find that file. And the file கண்டுபிடிங்க, browse and find out that file. I think you have unzipped it. If you are not unzipped, it may not be there. You should have unzipped it actually. I think you have already unzipped it, extracted it. It may be available here. Transaction data. I am selecting that file called as transaction data. Okay. Everyone else did this? Yeah, and then I think you can, if it's taking some time for him, you can use that laptop now, or else. பாஸ் லேட் ஆகுமா? லேட்டாக கொடுக்குறீங்களா? அப்போ அது வரைக்கும் she can utilize it. All are here, same screen. Any challenge sir? என்னாச்சு? ஓப்பன் நான் உங்களுக்காக தான் நான் வெயிட்டிங். Select that file, open. I click on that file and I click on open here.
It will go to the navigator screen. From the get data, Hmm. From get data, I selected either this Excel workbook or go to get data Excel workbook. okay. Or இன்னொரு மெத்தட் மோர்ல போயிட்டு எக்ஸல் ஒர்க் புக் பண்ணலாம். எனி ஒன் ஆஃப் தட் மெத்தட். இங்கே எக்ஸல் ஒர்க் புக் இருக்கு பாருங்க. Select it, connect, and I select that file. Transaction 1 01 transaction. Yes, okay. Open it. Yes. Done. Everyone has landed into the same screen. Yes, madam. Yes, sir. Yes, sir. You are into the same screen. We have to restart it again in the system. I'm waiting for her. Go to get the Excel workbook. Excel workbook. Correct. Select that file. It's available in the desktop. Scroll down. Stop. Now it is there. Come out of this stuff. Scroll down. Here you search for the That is 01 transaction. 01 transaction there. Where is the unit? Not this. now this one. Okay. Get out. Forvia. That's சொல்லாதீங்க. Yes, She is sir. master for us. நீங்க சொல்றது நான் சொல்றேன் சார். She is master for us. Actually, there is different Forvia exercise. Forvia is different. It is old. Oh, okay. என்ன சார் பண்றீங்க? Message பண்ணுங்க You file. already saved ah? Yes, sir. Get data. Illa. சரி இதுல போடுங்க. Page தான். Set பண்ணுங்க. Start ஆகுது. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார். பாத்துக்கலாம். Okay. Select பண்ணிட்டீங்களா ஃபைலை? ஃபைலை செலக்ட் பண்ணியாச்சு. In the screen, we have two options. Top left, there is a file name. This is the file name which we are getting. And there is a sheet name. Invoice performance. And bottom, it's giving one more suggested table. This table is suggested by Power BI. Which I can do? Can I select this table or can I select this table? My recommendation is go for this. Don't use this. Even though it is suggesting, I don't recommend this. I don't suggest this. Why? Because the original source, when I go to the original source, I open that original source. Suppose you have filtered some data. For example, I filtered a particular region, South region, filter பண்ணிருக்கேன்.
So what will be displayed here is, it will display only the south region data here, the suggested table. Or if I took a printout, I have 20 pages, I took a printout of only 2 pages. The 2 pages only will be suggested by Power BI. It is assuming that you took a printout, so you want only the data for your report. And அதான் printout எடுத்திருக்கீங்க. Or you filtered some data, so you want only the filtered data and it will suggest only the filtered data. So my recommendation is, I recommend to go with this. என்னோட recommendation I தான் select பண்ண போறேன். So let me click this. When I click this, I can see 3 options are appearing on the bottom. Load, transform and cancel. But this load and transform is graded out. Why? And gray out ஆயிருக்கு. This load and transform is graded out here. What's the reason behind it? ஏன் இது activate ஆகல? Because we have to select that file. And the file நீங்க tick அடிக்கணும். Just to make a tick mark on this. Now the load and transform is activated. Tell me which we have to select here. நீங்க தான் சொல்லணும். Can I select load or can I select transform? Transform. Get. Get transform. I told you 5 workflow. Get transform. I told you that அங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், கெட் பண்ணி நீங்க நேரடியாக கூட லோட் பண்ணலாம். I suggest it always follow the hierarchy. அதனால get transform load. So சொல்லுங்க, transformனா எங்க போகும், load கொடுத்தா எங்க போகும்? Could you tell me, if I give transform, where it will go? If I give load, where it will go? Transformனா power query போகும். Power query க்கு போய்டும். Very good. Power query க்கு போகும். Load means it will go to Power BI. So we should not go to Power BI now. We should go to first Power query. அதை clean up பண்ணிட்டு தான் we have to load this. Very good. So let me click on this Power query. எனக்கு இந்த transform தான் I recommend. So let me click on transform data. It goes to Power query now. Is a Power query a separate software? தனியா இது ஒரு software ஆன்னு கேட்டா no. It's inbuilt with Power BI. இங்க கர்சரை கொண்டு போய் when you place the cursor on this Power BI icon, the taskbarல Power BI iconல cursor வச்சீங்கனாலே you can see 2 windows are popping out. One window is Power BI desktop, another one is Power BI editor. So come to the Power BI editor now. எல்லாரும் Power BI editor குள்ள வந்திருக்கு. Hope all are in Power BI editor now. Okay? In Power BI editor, what are we going to do? என்ன பண்ண போறோம் Power BI? Transform. Transformனா என்னது? What we are going to do? 3 things basically you have to verify. 3 விஷயத்தை நீங்க வெரிஃபை பண்ணணும். What are all the 3 things? First one, check your data is green. அது என்ன green? I will explain. Greenனா என்னன்றது இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல explain பண்ணலாம். Second thing you have to check is whether all your column headings are correct. Column headings கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். Third thing, whether your data type is right. 3 நீங்க செக் பண்ணணும். எந்த டேட்டா பேஸா இருந்தாலும் these 3 things you have to check it. Green. What do you mean headings? Heading means the top one, sir. Table heading எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு பாருங்க. The column 2. Column 2 கூட கரெக்டான ஹெட்டிங் இருக்கணும். Name supposed to be different. Correct name, correct column headings. Third thing is data type. Data type என்னன்றது explain பண்றேன். First green. What is that green? Every column heading, on the bottom of every column heading, எல்லா column heading ஓட bottomல பாத்தீங்கன்னா you can see a small line is appearing here. That line you will get 3 types of color. இங்க 3 விதமான colors you will get it. One is very good. One is green. Of course, green means you know what is green. 100% perfect. Second color, there will be a gray. What is gray? There is some problem, but we can solve the problem in Power Query. The problem can be solved. And you will get one more color, red. There is a problem with this, but you cannot solve it here in Power Query. You have to solve it in only in your original tape. Original source lo poi da neenga maathum. You have to change it only in the original source. So green, gray or red. So you will get 3 colors. As of now I am getting 2 colors here. Green and a gray. On the bottom you are getting green and gray.
What is the, why there is green? Of course, green means clear and gray. So, நீங்க cursor வச்சு பாருங்க. Why there is a gray? There is some area gray. இங்க பாருங்க cornerல there are some gray areas. In the column gray area, in the column gray area. First, we have to convert this as a green. So, place the cursor over exactly over that green or gray. And the green or gray la cursor வைக்கணும். When you place the cursor over that green or gray, 973 data are valid, 27 data are empty. 973 data valid, 27 data are empty. 973 plus 27 put together it's showing for 973 plus 27 200 data. 973 plus 27 1000. 1000. It is checking only 1000 records. But on the original source, do we have only 1000 rows? 3000. Now check more than 3200 something. But it's showing only 1000 here. Why? By D, gap சேர்த்தா கூட வரணும் இல்லையா? Gap சேர்த்தா சொல்லப்பட இன்னும் அதிகமா தான வரணும். It should not show you lesser than that. 1000. Why 1000? By default, power query. The quality check பண்றதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா it will check only the first 1000 rows. Because your data may have lakhs and million, billion, trillions of data. But it will check only with the first 1000 rows. நீங்க நிறைய product manufacture பண்றீங்க. I want to check only the first 10 products. If first 10 products is okay, all my under products, all my lakhs of products should be okay. That is a concept Power BI is working. Model 1000 rows check panni paakom. If model 1000 rows is fine, your data should be fine. That's what it's thinking. But I may have an error in 2000 rows. I may have error in 3000 rows. I may have an error in 50,000 rows. So, எங்க ஒன்னாலும் error இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா then you have to check for the entire data set. So, you have to decide whether your data may have a problem on the first 1000 rows le problem வரும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா you can leave this. But I want to check for the entire data. There may be some problem in between also. There may be some problem at the end also. Then what you do is very simple. On the bottom here, status bar, there is an option. Column proofing is based on top 1000 rows. But I want to check it for the entire data set. So click here and say column proofing is entire data set. Click that. Just click on this button. Just click on that option and go to this. Column proofing is based on entire data set. அதை டிக் பண்ணி விட்டுருங்க. Now when you place the cursor over there, it says 3201 are valid, 89 are empty. இப்போ put together பார்த்தீங்கன்னா அங்க tally ஆகும். Now it will tally that. Place this cursor na like in that. But ஆனா எனக்கு 63 தான் வருது. Getting this You have to easily place it on the green, sir. Sir, எனக்கு 63 தான் empty வருது. அது ஓகே பரவாயில்ல. இங்க எக்ஸ்ட்ராவா ரோஸ் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாரும் 63 தான வருது. 63 62% 39198. ஓகே எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஐ ஹேவ் சம் எம்டி ரோஸ். நான் ஏதோ டேட்டா நான் ஆட் பண்ணிருப்பேன். 63 இஸ் ஓகே. உங்களுக்கு தான் டேலி ஆகுது கரெக்ட்டா. 3301 Correct. 63 is correct. I would have inserted some extra rows. Sample காமிக்கும்போது insert பண்ணிருப்பேன். அதனால வந்திருக்கும். Right. So, but I feel it's very tougher to place the cursor over here every time. Exactly நீங்க அங்க வைக்கணும். If you feel it's very tougher, then we have one more option. I don't want to place the cursor here every time and check it. Because இப்போ இந்த காலமை செக் பண்ணா இங்க போய் கர்சர் வைக்கணும், இந்த காலம் செக் பண்ணா இங்க போய் கர்சர் வைக்கணும். Instead what I do is go to the view tab again. View tab. இங்க view னு ஒரு tab இருக்கு பாருங்க. So go to the view tab. Under view tab, column quality. Tick that column quality. அந்த column quality ஒரு tick அடிச்சு. Just to make a tick mark on this column quality. Yes. Now on the bottom of every column, it automatically shows how many are valid, how many are errors, how many percentages, how many are gray. எவ்வளவு gray இருக்கு, எவ்வளவு error இருக்கு, எவ்வளவு valid இருக்குன்னு percentage formatல காமிச்சு. And one more advantage is no need to place the cursor over every time in the green. இங்க எங்க வேணாலும் cursor வச்சுக்கலாம்.
you can place the cursor anywhere else. It's not required. You have to place the cursor on the top, exactly at the green. You can place it anywhere else here. எங்க வேணாலும் cursor வச்சுக்கலாம். Okay. Right. We'll solve this one by one. Before that, so select the column quality. வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா என்னோட காலம் குவாலிட்டி என்னோட காலத்தோடைய வேல்யூஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிளேசிங் த கர்சர் ஹியர், கேன் ஐ நோ ஹவு மெனி? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட் மீ டேக் த ரீஜன் காலம். I want to know here how many empties are there, how many values are repeated. Full data அதை நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். Select any column, any one of the column which is having some text values. Don't select the numerical columns. Text value column select பண்ணி go to the same view tab. There is an option called as column profile. Just to select that column profile. The column profile or tick heading. Just tick on that column profile. On the bottom of the column, it shows what is the column profile. How many data are there? 3 through 9, 1 and 0 errors. How many empties? How many distinct? How many uniques? Unique na enna artham? The region parunga. Region is the heading that is displayed only once. Whereas it says there are 7 distinct values are available. South, east, west, 7 distinct values are there. Similarly, when I place the cursor on the state la poi cursor vechingna, it will show you how many distinct, how many unique. Adu enna minimum maximum. Suppose I place the cursor on the state column or city column. Minimum maximum radhu Bihar la da minimum value, West Bengal la maximum value irka. No. It's based on alphabetically. Alphabetically B comes first. Alphabetically W comes last. அதுதான் இங்க காமிக்குது. But to be open, Karnataka is having more value. Madhya Pradesh is having second highest. இங்க மேப் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், சார்ட் பாத்தீங்கன்னா. Just to verify how many rows and how many columns என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்துக்கிறதுக்கு தான். So go to view, select the column profile. Now uncheck that column profile also. To come back, you can uncheck that column profile. Column profile summa check that. Right. Before cleaning up your data, important thing you have to understand is this query settings. There is a tab called as query settings. Whatever the steps you are going to do, already there are 4 steps automatically added by Power Query. Power Query ஒரு 4 step தானாவே இங்க add பண்ணிடுச்சு. இதுக்கு மேல after this whatever you are going to do, 99% this query setting should be visible. 99% இது உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கணும். Unfortunately, sometimes if you have closed it unknowingly, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீங்க க்ளோஸ்னு வெச்சீங்களா, our regular habit is that, right? ஏதாவது ஒரு மெனு வந்தாலே முதல் வேலை நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்றது தான். எந்த மெனு வந்தாலும் you will immediately close it. So suppose you have closed that menu unknowingly, I want it back. Go to the view tab, query settings. You will get it back again. And the view la poi query settings nu click panninga, you will get it back again. Right? If you have closed it unknowingly. So whatever the steps you are going to do after this, already there is 4 steps available. After this, whatever the steps you are going to do, Power Query will note down that steps. And the steps எல்லாம் Power Query இங்க note பண்ணிட்டே வரும். நீங்க என்னென்ன ஸ்டெப் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் note பண்ணிட்டே வரும். It will note all your steps here. Could you tell me what is the advantage or what is the purpose or what is the usage of it? Yeah, why it's noting down all your steps? What is the use and what is the purpose of it? Any idea? Undo can navigate before step is. Navigate. You can see what are all the steps available. History பார்த்துக்கலாம். And we can undo. Undo also. Very good. You can undo the steps also. Super. So you can see the history. We can navigate it. Very good. You can undo the steps. You can edit the steps. Super. What are all the other advantages? Two advantages they told me. Wherever. Any other advantages? One is you can navigate it. You can see the history. Second one is you can undo the steps. Next. If I am going to add a new data to my source, உங்க sourceல we have a data only till something 2025 வரைக்கும் தான் data இருக்கு. Suppose I am going to add 2026. I think it's available only till November or December or some other year. It is available only till some date here. So here I want to add some extra row. It's available only till 3110 வரைக்கும் தான் இருக்கு.
Suppose I'm going to add a new data at the last. So this year or November, December, I'm going to add a new data. So whatever the steps you have did, இங்க என்னென்ன steps பண்றீங்களோ, that is automatically applied to your new data also. புது டேட்டாவுக்கும் அது தானாவே அப்ளை ஆயிடும். No need to redo it again. இதுக்குலாம் ஒரு காலத்துல நம்ம இதுக்குலாம் ஒரு காலத்துல we will use a macros. Macrosலாம் எழுதுவாங்க. Repeated task திரும்ப திரும்ப பண்றதுக்கு we'll write a macros. But macros is not required if you are using Power Query. And one more thing, macros will run. Suppose I have 3,200 rows. Now I'm adding 100 rows. Macro will run for all the 3,300 rows macro. But Power Query enna pannom? Already 3,200 it has run the macro Power Query already. 100 rows na it will run only for the 100 rows. So it will be very faster. More faster. That's another advantage of using this Power Query. One more advantage. Suppose also, I don't know whether you know it. Whenever you do something, Excel is also noting it down whatever you are doing. Correct? நாம இங்க பண்றதெல்லாம் Excel note பண்ணிட்டே வருது. அதனால தான் you are able to undo. Where it is noting. இங்க டாப்ல போய் பாத்தீங்கன்னா save undo. இங்க save பக்கத்துல there is a button called as undo. Whatever the steps you are doing, it is noting it down here. Correct? So typing DS in cell number I6, typing DSF in cell number J10. So this is what we did it. நம்ம பண்றதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிட்டே வருது. But could you tell me how long we can use this undo? இந்த undo எது வரைக்கும் பண்ணலாம்? Any idea? சேவ் பண்ற வரைக்குமா சார்? சேவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் undo பண்ண முடியாதா? அப்ப சேவ் பண்ண அப்புறம் பண்ணலாம். After saving also you can undo it. Very good. Until? Very good sir. Super. Until you close the file. Control Z or undo எது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம்? Until you close the file. ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ற வரைக்கும் நீங்க undo பண்ணலாம். But Power Query, all your applied steps will be lifelong available here. நீங்க க்ளோஸ் பண்ணா கூட ஓகே தான். சப்போஸ் நீ க்ளோஸ் பண்ணீங்க ஒரு 5 years கழிச்சு நான் ஓபன் பண்ணி I want to redo some activity, I want to modify the activity, yes you can do it. That's another advantage of Power Query. உங்க ஹிஸ்டரி எல்லாம் பர்மனண்டா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். That's the next advantage of this Power Query. எவ்வளவு நாள் முடியலாம் சார்? ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா போயிடும். ஹெல்ப் பண்ணி சேவ் பண்ணீங்கன்னா போயிடும். நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். யூ ஆர் த டிசிஷன் மேக்கர். நீங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா போயிடும் செய்யும். ரைட். நவ் let us do some steps. First what we are going to do is cleaning up. ஒன்னா பாத்துறோம். I told you 3 things has to be checked. First thing what you have to do it is you have to check whether it's a green. Power Query ல எங்க கர்சர் வச்சா இட்ஸ் கிவிங் சம் எரர். ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு உங்க டேட்டாலன்னு காமிக்குது. கரெக்ட். பட் கேன் இட் ஷோ சம் சொல்யூஷன்? ப்ராப்ளம் காமிக்குது, சொல்யூஷன் காமிக்குமா? எஸ். It will give you some suggestion, not the solution, suggestion. It will give you some suggestion. For example, when you place the cursor here, you can see it's giving a suggestion. அங்க பல்ப் மாதிரி ஒரு இமேஜ் வந்து it's giving a suggestion. Remove empty. You can remove this empty cells. The empty rows la நீங்க remove பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு suggestion கொடுக்குது. Still, if you are not okay with the suggestion, அப்படியே உங்களுக்கு suggestion okay இல்லையா, there is 3 dot area available here. இங்க போயும் you can see there is an option called as furthermore suggestion. Remove duplicates, keep errors, remove empty, remove duplicates, remove empty, remove errors, replace errors. It's giving some suggestion also here. So in the suggestion, if you want to accept, you can accept it. But always it might not give you the right suggestion for everything. அது ஒரு AI தான். 100% கரெக்டான சஜஷன் கொடுக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. You are the decision maker, you have to decide it. I am not going to accept any one of the suggestion. What I am going to do is home tab க்கு போய்டு. Here when I place the cursor, it is saying remove empty. Please remember, remove empty. Now I'll go to the home tab. Under this home tab, remove rows ன்னு ஒன்னு இருக்கு. Below that remove rows, there is an option called as remove blank rows. Remove blank rows. I recommend this. Instead of removing blank, I recommend to go with remove blank rows. நீங்க சொல்ல முடியுமா what is the difference between that remove blank and remove blank rows? Is both are same? இல்ல சார், நம்ம in between நம்ம அந்த காஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோம்னா அதுல வந்து
ப்ளஸ் பிளாங்க்ல இருந்தது. டேட்டா சோர்ஸ் வந்து கெட் பண்ண முடியாது வந்து பிளாங்க் இருந்தது. அந்த இடத்துல மட்டும் பிளாங்க் ஆகிடும், அந்த என்டையர் ரோ வந்து பிளாங்க் ஆகாது. ஸோ அதனால நமக்கு டீட்டெயில்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட் ஆகும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். ரிமூவ் பிளாங்க் ரோனா அந்த பிளாங்க் டேட்டா ரோ வந்து சரி, அது இது ரிமூவ் பிளாங்க் ரோஸ். ரிமூவ் பிளாங்க் ரோஸ் அவர் கரெக்டாக தான் சொன்னார். பட் த என்டையர் ரோ, மொத்த ரோவும் பிளாங்காக இருந்தால் டெலீட் பண்ணிடும். அதான் இந்த ரிமூவ் பிளாங்க் ரோஸ். ஆனால் அது ரிமூவ் பிளாங்க்னா வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், இப்போ சொன்னார் இல்லையா, இப்போ ஏதோ பேமெண்ட் மோட்ல இங்கே ஏதோ பிளாங்க் இருக்கு, இந்த ரோவையும் அது டெலீட் பண்ணிடும் இந்த ரிமூவ் பிளாங்க்னு கொடுத்தா. தட்ஸ் நாட் கரெக்ட். இது எனக்கு வேணும் இல்லையா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெலீட் திஸ் டேட்டா ஐ வாண்ட் இட். The reason for null is we will have not received the payment, or payment maybe in some other mode, cash or ஏதோ வந்திருக்கும். இதுக்கு பதிலா I replace it with some other value also, but I don't want to delete this. அதனால தான் நான் அந்த சஜஷன் சொல்லலை. I don't recommend to remove blanks. I recommend to go with remove blank rows. So go to the home tab, remove rows. Under remove rows, let us go for remove blank rows. I recommend this. Remove blank rows. So இப்போ நான் remove rows போயிட்டு I click on remove blank rows. Yes, now the blank rows was deleted and you can see it has turned almost green ஆ மாறிச்சு. You can see most of my data has turned into green here. இப்போ data ஓரளவு green ஆ மாறி இருக்கு. And you can notice there is one more extra steps added here. ஒரு புது step இங்க add ஆயிருக்கு பாருங்க. remove blank rows ஒரு step add ஆயிருக்கு. There is a step added here, remove blank rows. If you don't want the steps, when the step வேணா, I want to undo it with like control Z in Excel. You want to undo it, very simple. இங்க into mark இருக்கு பாருங்க. When I click on the into mark, you can undo that. But இன்னொரு advantage இருக்கு in Power Query. Before undoing, undo பண்ண போயிடும். If you undo it, it will go off. But I want to know why I did this. நான் இதை பண்ணிட்டேன். I'm sending to my colleague, my subordinate, my superior, or I opened this for a few days before, few days after, few months after I'm opening it. Why I removed that blank rows? எனக்கே தெரியல. ஏன் ரிமூவ் பண்ணோம்? What is the reason? How was my table before this? How was my table after this? இதை ரிமூவ் பண்ண அப்புறம் என் டேபிள் எப்படி இருக்கு? ரிமூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி என் டேபிள் எப்படி இருந்தது? செக் பண்ணி பார்க்கணும். That's one more advantage of this Power Query. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் இருக்கு பாருங்க. அங்க போய் சும்மா ஒரு கிளிக் அடிச்சு பாருங்க. Yes. This is how my data looks before removing the empty rows. Empty rows remove பண்றது மாதிரி என் data இப்படி தான் இருந்தது. After removing the blank rows, my data looks like this. So நீங்க செக் கூட பண்ணி பார்த்துக்கலாம். This is another advantage of using the Power Query. இதெல்லாம் எக்ஸல்ல பண்ண முடியாது. Undo means undo, that's all. You cannot check what is happening before undoing, after undoing, what will happen after undo. அதெல்லாம் நீங்க செக் பண்ண முடியாது. But here you can do it. And another advantage is I can understand this. இது எனக்கு புரியுது. Remove blank rows I can understand, but I want to give some meaningful name for it. Suppose I send it to my boss, colleagues. They don't know what is the purpose of this. எதுக்காக இதை remove பண்ணாங்க? What we did it. I remove blank rows I'm not able to understand. Can I give some meaning? In understanding I can give some name. Yes. Right click on this and go to rename and give some name for it. என்ன சும்மா ஒரு நேம், deleted all the empty rows. For my understanding, I am giving some meaningful name for it. Empty rows la delete பண்ணிட்டோம். So we have deleted all the empty rows. அந்த மாதிரி we have given some meaningful name. This is another advantage of this Power Query. Okay? சரி, இப்போ நம்ம undo பண்றோம். திருப்பி அந்த டேட்டாவை திருப்பி பண்ணணும். ரீடு பண்ண முடியாது. You have to do it again. Remove blank rows கொடுக்கும். நிறைய ஸ்டெப்ஸ் பண்ணிட்டு இடையில ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் delete பண்ண முடியுமா சார்? பண்ணலாம். if the hierarchy is not disturbed, it's not connected. இப்போ இதனால இந்த ஸ்டெப்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா அப்போ delete பண்ண முடியாது. it will throw error. இப்போ இந்த ஸ்டெப் இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டெப் தான். இதனால அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு எந்த ஸ்பாயில் ஆகாதுன்னா நீங்க பண்ணிக்கலாம். if it is interconnected then there will be a problem. பண்ணி பார்ப்போம். And my warning or my suggestion is whenever you do something, always do it at the last.
don't do it somewhere else in the middle. Cursor இங்க நடுவுல வச்சிட்டு பண்ணாதீங்க. Other steps will get collapsed. So please be careful. Whenever you add a step, please place the cursor at the last. Don't place the cursor somewhere else in the middle and do it. அப்படி பண்ணீங்கன்னா it will show the error. But still, if you are overwriting the error, your entire steps may get collapsed. That's a problem. Please do that. Whenever you do something, do it at the last step. Right? Now, second thing I want to do. Now, மூணு விஷயத்தை உங்களுக்கு செக் பண்ண சொன்னேன். One is green. Almost green பண்ணியாச்சு, but still there are some gray areas. We'll solve it. Before that, I want to heading. Check the heading. Actually, invoice number should be the heading of this table. இந்த காலத்தோட ஹெட்டிங் இருக்கணும் இன்வாய்ஸ் நம்பர், இன்வாய்ஸ் டேட் should be the heading, region should be the heading, state should be the heading, city should be the heading, customer name type should be the heading. இதுதான் என்னோட டேபிளோட ஹெட்டிங்கா வரணும். This should be the heading of my table. So I want to promote this heading to my table. How can I promote the heading? Two methods. Any one of the method. இந்த two methodல ஏதாவது ஒரு method பண்ணுங்க. First method, on the left hand side there is a arrow mark. On the left hand side corner la ஒரு arrow mark இருக்கு. Click on the arrow mark and select that option. Use first row as header. இதை டிக் பண்ணுங்க. Click on the arrow mark. Use first row as header. Method number 1. Method number 2. Home tab. Use first row as header. But be careful. Don't do both. ரெண்டுத்தையும் பண்ணக்கூடாது. Anyone. Either go to home tab, use first row header, or click on the arrow mark, use first row header. Don't do both. ரெண்டும் பண்ணிடாதீங்க please. ரெண்டும் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? This will be promoted as a heading and this will be promoted as a heading. ரெண்டு தடவை heading promote ஆயிடும். So don't do it twice. Either one, this or that. So either home la போய் use first row as a header கொடுங்க, or click on the arrow mark, use first row as a header. Don't do both. Don't do both. If you're doing both, then 2 times your heading will be promoted. So undo one method here. So I recommend to do any one of it. So go to home tab, use first row as the header, or click on the arrow mark, use first row as the header. But yes, now the heading was promoted. Heading promoted, the heading was promoted here. But 2 things has happened here. ரெண்டு விஷயம் நடந்திருக்கு. One is promoted the header. Header was promoted. Correct. That's what we did. One more thing is happening. Rendu step added. 2 step was added here. One is promoted header. Second one is changed type. Could you tell me what has happened here? Promoted header, I understand that is heading is promoted. இன்னொரு பெரிய change, one drastic change, one magical change has happened here. Could you tell me what is the change? என்ன change நடந்திருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? Any idea? What has happened here? What is that change type? When அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் போய் செக் பண்ணிட்டு வாங்க. Before step, make a click on the before step and check what has happened. After this step, what has happened? இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் ஏதோ நடந்திருக்கு. Could you tell me what has happened here? Any idea? ரோஸ் கம்மியா இருக்கும் சார். அப்படியா? இதுக்கு எதுவும் ரோஸ் கம்மியா இருக்கா? இல்ல ஹெட்டிங் போனதுனால ஒரு அது ஓகே, பட் வேற ஒரு இங்க ரெண்டு நடந்திருக்குன்னு சொல்றேன் சார். I told you 2 things has happened here. ஒன்னு promoted headingன்றது ஹெட்டிங் மேல போயிடுச்சு, கரெக்ட். இந்த சேஞ்ச்டு டைப்ன்றது என்னதுன்னு கேட்குறேன். இன்னொரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. வாட் இஸ் தட் சேஞ்ச்? சேஞ்ச் டைப்னு ஏதோ நடந்திருக்கு. சம்திங் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் தேர். வாட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட்ன்றது என்னோட क्वेश्चन. பேஸ்ட் ஆன் ஹெட்டர் மூலமா அது ஃபில்டர் ஆப்ஷன். யா. இப்போ ரீஜன் அது வந்து முன்னாடி இங்கேயும் அப்படிதானே இருக்கு. ப்ரமோட்டட் ஹெட்டர்லயும் அப்படிதான் இருக்கு. இந்த சேஞ்சில் இந்த இடத்துல ஏதோ நடந்திருக்குன்ற வெரி பிக் சேஞ்ச், வெரி டிராஸ்டிக் சேஞ்ச். நீங்க சரியா நோட் பண்ணல. என்ன நடந்திருக்குன்னா, எஸ் டேட்டுக்கு பதில் கேலண்டர் அண்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர் பதில் 1 2 3 வந்திருக்கு பாருங்க. முன்னாடி அப்படி இருந்திருக்காது. பிஃபோர் த ப்ரமோட்டட் ஹெட்டர் யூ வில் நாட் கெட் திஸ். பிஃபோர் த டேட் ஏபிசி 1 2 3 ஏபிசி 1 2 3 இருக்கும். நவ் த சேஞ்ச் டைப், it has automatically changed the data type of your column. நான் third thing check பண்ண சொன்னீங்க, data type. So it has scanned through your entire column and it has detected that this column is in a number format. The column full number தான் இருக்குன்னு detect பண்ணிடுச்சு. Second thing, in this entire column we have the date. In this entire column we have the text. Automatically it is changing here.
எல்லா காலத்துக்கும் data type is automatically changing here. You can see logistic cost, material cost, amount, everything is showing 1, 2, 3. This power of using this power query. It has automatically converted the data into a proper data type. 90% it will convert. 90% it will convert. Sometimes, note பண்ணிச்சீங்க future நம்ம பண்ண போறோம். Sometimes its power query is not converting. 90% it will convert. Sometimes assume if power query is not converting, no problem. We can give one more chance to power query. இன்னொரு chance கொடுங்க. If it is converting, okay. இல்ல சரியா convert பண்ண முடியல power query I will give one more chance. Second chance is select that column. எந்த column வேணுமோ அந்த column select பண்ணிட்டு go to the transform tab. Under the transform tab, you can see detect data type. Now detect it. இப்ப detect பண்ணி காமிங்க. If it is not detected properly, I think it would have detected already. கரெக்டாக தான் detect பண்ணியிருக்கோம். But if it is not detecting, then you have to select this option. அப்போ இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் select பண்ணணும். Transform, detect. Now இப்போ தேவையில்லை. You are not going to use it. Note it down. We are going to do it in our upcoming session today or tomorrow. இன்னைக்கு நாளைக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம். Detect data type. You have to detect the data type. Third method. Still, if it is not detecting, அப்படியும் பவர் கொரியால டிடெக்ட் பண்ண முடியலன்னு வச்சுங்களேன். Still power query is not detecting. Now we can step in. நம்ம உள்ள வந்துடலாம். Now I can step in. For example, if it is not detecting the invoice number into a proper data type, I can come inside. Manually, forcefully, I can change it here. இங்க ஒரு 1, 2, 3 இருப்பாருங்க. Just go to that 1, 2, 3 and make a click on this left hand side of 1, 2, 3 and change what is the data type you want. நீங்க என்ன data type வேணுமோ மாத்தி. Whether the number or a text or a date or a time or a percentage or whatever you want. This is third method. We are not பண்ணாதீங்க, don't do it now, but I am saying you can do this. எப்போ பண்ணுவோன்றது we will understand today or tomorrow. Okay? இப்போ பண்ண வேண்டாம், it's not required, we will do it because it has automatically converted into proper data type. But if it is not converting, we have to convert it again. Right. Now tell me, can I load this data into Power BI? Have you transformed the data properly or still there is some problem in the data? You have to tell me whether there is a problem or I can load it, this data into Power BI now. Can I load it? Yes? சார் இப்போ எம்டி ரிமூவ் பண்ணல, ஆ அது வந்து ரோ தான் பண்ணணும், காலமும் இருக்குதுன்னா இருக்கு பாருங்க. There are some columns, very good. You can see on the right hand side, there are some empty columns. 20, 21, 22, 23, 24, 25. There are some empty columns. This has to be removed. And it's not required you have to remove the empty column. Sometimes you can remove the column which is having a data also. சில சமயங்களில் டேட்டா இருக்கிற காலத்தை கூட நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுங்க. இதுதான் ப்ராப்பரான டேட்டா மாடலிங். ஸோ ப்ளீஸ் ரிமூவ் த அன்வான்ட் காலம்ஸ். இட் கேன் பி எம்டி ஆர் அன்வான்ட் ஆல்சோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ எனக்கு கஸ்டமர் டேபிள் இருக்குன்னு வச்சிங்களேன். இன் கஸ்டமர் டேபிள் ஐ ஹவ் இமெயில் ஐடி அண்ட் வெப்சைட் அண்ட் மொபைல் நம்பர். இமெயில் ஐடி அண்ட் வெப்சைட் அண்ட் மொபைல் நம்பர் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு யூஸ் இட் அவர் ரிப்போர்ட்டிங். நம்ம ரிப்போர்ட்டிங் இமெயில் ஐடி தேவையில்லை. Customer is okay and I don't want the email address, so remove that unwanted column. தேவையில்லாத காலம் வந்தா கூட எடுத்துருங்க, டேட்டா இருந்தா கூட பரவாயில்ல. Unwanted columns, remove it. How can I remove the unwanted columns? Two methods. Method number 1, right click on the column and you can go for remove. But நான் இதை சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். I don't suggest this because right click remove பண்ணிட்டேன்னு வச்சுங்களேன், the column was removed. Now I want it back னா திரும்பி நீங்கள் undo பண்ணிக்கலாம். But suppose I remove 10 columns, 10 times remove columns, which is very complicated. So tomorrow I want the column back, I want to remove the column every time. The simplest method to remove the column, my suggested method. Na suggest pandrathu eduna. Home tab ku pedunga. Go to home tab, choose column. Go to home tab, choose column. Don't click on remove columns. Go to choose column, choose column. Go to the top, straight away click on the top here or go to the arrow mark and go to choose column. Both are same. Home tab la poitte inga choose column irukku, neradiya click pannalum okay.
or there is an arrow mark, under arrow mark also you can say choose columns. So let us click on choose columns. And what is the column you want it, have it. Which column you don't want it, untick it. And then the column venumo the tick irukano. You can see it says choose the column to keep. Whichever the columns you want, that has to be selected. Whichever the columns you don't want, untick it. For example, I don't want this 20, 21, 22, 23, 24, 25. These are all unwanted columns. So what are all the columns unwanted? Remove it. Empty columns or unwanted columns, remove it. Even assume that knowingly, unknowingly, I have removed this net profit also. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நான் remove பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. I say okay. And I remove that unwanted columns. Suddenly I recognize that the net profit also unknowingly I have removed. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ net profit கூட நான் remove பண்ணிட்டேன். Now I want the column back again. Could you tell me how can I get it? Same way. Before the command. Undo பண்ண திரும்ப எல்லா காலமும் வந்துருமே. All the columns will come back. But I want only one column. Since you choose the Again, we need to choose the column. அதுக்கு பதிலா left hand sideல gear மாதிரி ஒரு image இருக்கு பாருங்க. There is an image like a gear. Settings. So in the left hand sideல வரதெல்லாம் you can undo a steps. Right hand sideல வரதெல்லாம் you can edit your steps. If you are getting some gear like symbol, that means you can edit the steps. Last final step நீங்க edit பண்ணிக்கலாம். That's the advantage of this gear symbol. The gear symbol ஓட advantage அதுதான். Click on this and you can see here same dialog box is opening. Now you can check or uncheck whatever you want. இதனால தான் நான் அந்த choose column யூஸ் பண்ண சொன்னேன். That's why I asked you to do the choose columns here. Yes. Now we got that column back. Net profit. So whenever you find this gear symbol, that means you can edit your columns. I'm saying you edit panna. Sorry, steps, last steps. The last step which we did, you can edit it. Now tell me here, can I load this data? Can I load this data now? All are cleaned up. எல்லாம் clean பண்ணிட்டோமா இல்ல still there is some issues in this table? in between the gap is here. ஏதோ ஒரு காலம்ல in betweenல gap இருக்கு. எந்த காலம் சார்? Payment mode. In payment mode column we have some empty, right? Yes. So that has to be replaced with something. There is some gray. It can be gray also. I mean, some cells are gray, no problem, you can load it, but better to make it as green. 100% it's better to make it as green. So wherever this payment mode is null, I want to replace it with something. Maybe I assume that I have received this payment by a loan amount or received it by a cash or something. So I want to make this, wherever the payment mode is null, I want to replace it with some other text called as cash. I want to replace it with cash. So two methods to do this. Right click on this payment mode column, right click on this payment mode column and go to replace values. Right click on this payment mode column, go to replace value or go to home tab. Under home tab, you can see the replace value. Both are same. Before that, you should have selected the column. Without selecting the column, don't do this. You should have selected that particular column, payment method column, payment mode column. Okay. Then go to home tab, replace value or right click, replace value, whichever is easier. So I'll click on replace value and it's asking which has to be replaced with what? Null. It's case sensitive, so please be careful. It's case sensitive. Capital letter, small letter. Null are in small letters. இங்க பாருங்க null எல்லாமே small letters தான் இருக்கு in sourceல. So it should be in small letters. Null. Assume I am going to replace it with something like cash. But knowingly, unknowingly, with the typo error, assume that I have given a wrong spelling. தெரியாமலோ நான் wrong spelling கொடுத்துட்டேன். I have given a wrong spelling here. Now I want to correct it. Settings. Yes, where is that settings? On the applied steps, you can see that gear image settings. Click on it and you can go here and you can change it here. So this is the advantage or power of using this applied steps. Power query. Okay.
Sir, one more time note பண்ணுங்க. Same thing what you did in the gear. Last time பண்ணதே ஒன்று. அதை கிளிக் பண்ணுங்க, லாஸ்ட் ஸ்டெப் will open again and go there and change it if you are given a wrong spelling or some other. You are not able to see new features. அதில் டேட்டா டைப் கூட மாற்றலாம். இங்கே டெக்ஸ்டாக இருந்தால் டெக்ஸ்ட் தான் போட முடியும். நான் டெக்ஸ்டாக இருந்தால் அதை நம்பரை போட்டுக்கலாம், நம்பரை டெக்ஸ்டாக போட்டுக்கலாம். லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனில் ஆப்ஷன் இருக்குது. பட் உங்களுக்கு அப்படி இல்லை, அந்த காலம் டெக்ஸ்டாக இருந்தால் டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் கொடுக்கணும், நம்பராக இருந்தால் நம்பர் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும். சேஞ்ச் த டேட்டா டைப் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். அதுக்கு ஏதாவது கண்டிஷன் இருக்கா இல்லை? அதான் சார், என்ன கண்டிஷன் இருக்கான்னு கேட்குறேன். எதுக்கெல்லாம் நல்லு கொடுப்பீங்க, எதுக்கெல்லாம் சார், எதுக்கெல்லாம் கேஷ்னு கொடுப்பீங்க, எதுக்கெல்லாம் செக்குன்னு கொடுப்பீங்க, அதுக்கு ஏதாவது கண்டிஷன் இருக்கா? கண்டிஷன் இருந்தால் இஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இஃப் வேர் எவர் இட்ஸ் நல் ரீப்ளேஸ் இட் வித் சம் அதர் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் சோர்ஸ் டேபிளில் தான் அந்த ரோக்குன்னா நீங்கள் அப்போனா நீங்கள் சோர்ஸில் தான் மாற்றணும். ஒரே ஒரு இதுக்கு மாற்றோம்னா சோர்ஸில் போய் மாற்றணும். இது ஓவராலாக டேட்டா பேஸுக்கு தான் ஒர்க் ஆகும். ஒன்னே ஒன்றுக்குன்னா நீங்கள் அங்கே போய் தான் எக்ஸல்லையோ சோர்ஸில் போய் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ கேஷ்னு போட்டிருக்கீங்களா, அது வந்து நல்ல எல்லாமே நம்ம கேஷ்னு போட்டோம். பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபரு, கிரெடிட் கார்டு, அந்த மாதிரி யூபிஐ அந்த மாதிரி இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு யூபிஐ அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து மாற்றணும்னா நீங்கள் தனிப்பட்ட மாதிரி மாற்றணும். நல்லே வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் டைப் ஏதாவது ஒன்று. அதான் சார், அதுக்கு இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாம். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்கிறோம் சார், பார்ப்போம். இஃப்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நாட் இமீடியட்லி வில் see that. சார் இன்னொரு சோர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம். இப்போ எனக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சொன்னீங்கல்ல, இதில் பண்ண முடியும்னா நம்ம டேட்டா சோர்ஸில் தான் பண்ண முடியும். ஒரு செல்லுக்குரிய விஷயங்கள் பண்ண முடியும்னு சொன்னீங்க. இப்போ நம்ம அங்கே போய் நம்ம கரெக்ட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடும். அதெல்லாம் பார்ப்போம். அங்கே ஆட் பண்ணால் எப்படி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறது, அப்டேட் பண்ணால் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண எப்படி we are going to see. Yes, shall we load this now? I hope we are transformed everything properly. எல்லாம் க்ளீன் அப் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். க்ரீன் எல்லாமே க்ரீனாக இருக்குது. ஹெட்டிங் இஸ் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் டேட்டா டைப் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். ப்ளீஸ் செக் தட் ஒன்ஸ். ஒரு தடவை ஒன்றா ஃபாஸ்ட்டாக நான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன். எல்லா காலமும் க்ரீனாக இருக்கான்னு பார்க்குறேன். எஸ், ஆல் மை காலம்ஸ் ஆர் க்ரீன் அண்ட் ஆல் மை காலம்ஸ் ஹெட்டிங்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறேன். நெட் ப்ராஃபிட், டோட்டல் ப்ராஃபிட், டிஸ்கவுண்ட் காலம்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது. டேட்டா டைப்ன்றது இந்த 1 2 3 ஏபிசி. டெக்ஸ்ட் இருக்கிறதுலாம் ஏபிசி, நம்பருக்கெல்லாம் 1 2 3, டேட்டுக்கெல்லாம் கேலண்டர். Check whether the entire data set is correct. So I'm checking whether the data set is correct. Yes, it's right. I hope everything is transformed properly. Now I think we can load this data to BI. இப்போ நம்ம BI க்கு லோட் பண்ண போகிறோம். This data we are going to load it to Power BI. If you are 100% sure that you are transformed this data, we have cleaned up the data, so straight away நீங்கள் home tab க்கு போயிடலாம். You can go to home tab and there is an option called as close and apply. Straight away you can click on close and apply here. நேரடியாக நீங்கள் close and apply கொடுத்துடலாம். Method number 1. Method number 2. Or you are not transformed it properly. இன்னும் முடிக்கல, transformation இன்னும் வேலை இருக்கு. I want to do further more means then go to close and apply. Just click on apply. Apply is just saving, not loading. இப்போதைக்கு சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 1 hour கழிச்சு ஐ வாண்ட் டு லோட் இட் லேட்டர், தென்னா நீங்கள் வெறும் அப்ளை மட்டும் கொடுத்துருங்க. க்ளோஸ்னு அர்த்தம் வித்தவுட் சேவிங். க்ளோஸ் இட், டோன்ட் டூ இட். ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் பண்ணதெல்லாம் போயிடும். இட்ஸ் லைக் சேவிங் த க்ளோசிங் த ஃபைல் வித்தவுட் சேவிங். எக்ஸலில் கூட அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. டூ நாட் சேவ்னு போட்டு வெளில வந்துடலாம். பட் ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் தட். எய்தர் அப்ளை இட் அண்ட் லோட் இட் லேட்டர் ஆர் லோட் அண்ட் அப்ளை நவ் இட் செல்ஃப். இப்போவே லோட் அப்ளை ரெண்டுத்தையும் பண்ணிடலாம். So if you know that, straight away click on the top or go to the arrow mark and click on close and apply. Both are same. அப்ளை கொடுத்துட்டு சம் டைம்க்கு அப்புறம் அப்ளை லேட்டர் அப்ளை கொடுத்துட்டு இப்போ டெம்பரரியாக சேவ் ஆகிடும். அப்புறமா நீங்கள் ஒன்றா லோட் பண்ணிக்கலாம். லேட்டர் யூ கேன் லோட் இட். உள்ள போகணுமா? தேவையில்லை, இங்கே தான் இருக்குது. இட் இஸ் ஹியர் இட் செல்ஃப். எனி டைம் யூ கேன் லோட் இட் லேட்டர் ஆல்சோ. ஆட்டோ லோடிங் மாதிரி கொடுக்கலாமா? சார், ஆட்டோ லோடிங் மாதிரி கொடுக்கலாமா? ஆட்டோ நீங்கள் தான் லோட் பண்ணணும். லேட்டர் க்ளோஸ் அண்ட் அதான் அது பண்ண முடியாது. லேட்டர்னா நீங்கள் தான் பண்ணணும். இட் வில் நாட் லோட் இட் ஸ்ட்ரெயிட் அவே. ஸோ க்ளோஸ் அண்ட் அப்ளை கொடுத்துருங்க. ஐ ரெக்கமெண்ட் டு கோ வித் க்ளோஸ் அண்ட் அப்ளை. ஸோ நேராக க்ளோஸ் அண்ட் அப்ளை கொடுத்துருங்க. இட் வில் பி லோடட் டு பவர் பிஐ நவ்.
அதுக்கு தான் கிரே காமி, இது கிரே கிரீன் காமி. நம்ம தான் செக் பண்ணணும். மொத்தமாகவே செக் பண்ணணுமா? அது மட்டும் காமிங்க, நம்ம தான் செக் பண்ணணும். அதுதான் உங்களுக்கு நீங்க தான் பார்க்கணும் டேட்டா டைப். இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டைப்க்கெல்லாம் அந்த டெக்ஸ்ட்ல வந்து ஒன்று போட்டாரு, பை மிஸ்டேக்காக வந்து டைப் பண்ணாங்க. அப்படின்னா டவுன் பண்ணுற மாதிரி அதை கண்டுபிடிக்க முடியுமா? இல்லை ஆட்டோமேட்டிக் எரர் காணுமா? ஆட்டோமேட்டிக் அது எரரே கிடையாது. நம்பர் பதிலாக டெக்ஸ்ட் போட்டிருக்கீங்க, அது எரர் கிடையாது. எரர் கிடையாது, பட் பை மிஸ்டேக்காக இப்போ ஏதோ நம்ம டைப் பண்ணிட்டோம், பை மிஸ்டேக்காக ஏதோ ஒரு டேட்டாவில் 1 2 அது மாதிரி என்டர் பண்ணிட்டோம். அதுக்கடுத்து க்ளோஸ் அண்ட் அப்ளை கொடுத்துட்டோம். திருப்பி இங்கே வரலாமாங்க? வரலாம். இப்போ கம் பேக் அட் எனி டைம். அதான் சொல்கிறேன். how can I come back to any time? பட் அது எரர் இருக்குன்னு நம்ம டைப்ல நமக்கே தெரியல. பட் அது வந்து ஏதாவது சார் நம்பரை டெக்ஸ்ட் அடிக்கிறது எரர் கிடையாது. ஆக்சுவலாக அது டைப்போ எரர் தான். அதே டெரெக்ட் பண்ணாது சார் சிஸ்டம். ஸ்டேட்டுன்னு இருக்கு, அது எல்லாமே ஸ்டேட். ஆனால் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு பதிலாக ஏதோ ஒரு நம்பர் அது எரர் கிடையாதுன்ற. டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா அது எரர். தட்ஸ் நாட் எரர். எரர் காட்டாது. நம்ம தான் மாற்றணும். ஸோ பட் ஆனால் இருக்கான்னு நம்ம வந்து பார்க்கணும். நம்ம பார்த்துக்கலாம், அது பார்த்துக்கலாம். பட் இட்ஸ் நாட் அன் எரர். யூ கேன் செக் தட். அது செக் பண்ணலாம் சொல்கிறேன். Let us click on close and apply now. I click on close and apply. Yes. Now wait for few minutes. Don't click on this apply changes or discard changes. Don't do that. Don't click on apply changes or please wait for few seconds. கொஞ்சம் seconds wait பண்ணுங்க. Yes, it's loading to my Power BI now. கொஞ்சம் time ஆகும். May take. ஒன்றும் பண்ணாதீங்க சார். ஒன்றும் please wait. Close and apply. Close it and wait for few seconds. It will get loaded. Excel மாதிரி இருந்தா ப்ராப்ளம் இல்லை. Pending changes in your queries. Wait sir. Wait. It will get applied sir. Wait sir. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க. It will get loaded. ஒரு செக்ஷன் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் a problem here. பவர் BI ல எக்ஸல்னா கூட பரவாயில்ல. I don't know. People are missing out. திரும்ப நம்ம பண்ணுவோம். It will get added. Invoice performance. On the right hand side you can see all the columns are displayed here. வந்திருக்கு பாருங்க பக்காவா. But it will be in alphabetical order. இங்க அந்த source dataல எப்படி வேணாலும் இருக்கும். பட் இங்க பாருங்க it will be in alphabetical order here. A to Z வரைக்கும் alphabetical order இருக்கும். Please verify wherever the number is available you should get that sigma. Wherever the date is available you should get that calendar. Wherever text is available you should get this empty. Text இருக்கட்டலாம் empty இருக்கணும். Number இருக்கட்டலாம் sigma இருக்கணும். Date இருக்கட்டலாம் calendar. இந்த கண்டென்ட் வந்து இதுக்கு பேர் என்ன? This is your data. டேட்டாஸ் உடைய Column headings. ஒவ்வொரு காலத்துல உள்ள ஹெட்டிங்ஸ். If this sigma is not there, if the date calendar is not there, இங்க sigma இல்ல, or I didn't load a particular column, the particular column is removed, then you have to go back to Power Query and transform it again. அது எப்படி பண்றது next சொல்றேன். I will tell you how can I go back to Power Query from here. Yes, I want to go back to Power Query now. How do we go back to Power Query? Suppose I didn't transform it properly. I want to go back to Power Query. Two methods to go back to Power Query. First method, Home tab. Under the Home tab, you can see Transform Data. There is a button called as Transform Data. Go to Home tab and click on the Transform Data. It goes back to Power Query again. திரும்ப Power Query போய்டும். தெரியாம பண்ணிட்டீங்க, modify பண்ணிட்டீங்க, if you did some mistake, you want to redo it again, you can come here and do it. Or second method, here fortunately we have only one table, you can go to transform. Suppose I have 20 tables. இன்னைக்கு நாளைக்கு பார்க்க போறோம் how to get multiple tables also. I want to transform only this table. 10 tables load பண்ணிட்டேன். Only one table I want to modify it here. Other 9 tables are okay. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்? Right click on the table. Right click on the table. There is an option called as Edit Query.
This also will go to the power query again. இதுவும் power query குள்ள போய்டும். So right click on the table and go to edit query. This will go back to power query again. So திரும்ப power query போய்டும். It is going back to power query again. So எப்ப வேணாலும் நீங்க power modify பண்ணிக்கலாம். You can come here to the power query and you can modify it here. Close and apply பண்ணிட்டீங்கன்னா close and apply or இப்போ இனிமேல் நீங்க straight away close கூட பண்ணிக்கலாம் because already we have loaded the data into BI. Now straight away you can click on close also. It will close and come back. Okay. அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா? Close and apply தான். அதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு Wait for few seconds, it will get loaded. Right sideல உங்களுக்கு அந்த டேட்டான்னு போட்டுட்டு invoice performance போட்டு அந்த column names எல்லாம் வந்திருக்கும். It will take few seconds to load. First time ன்றனால கொஞ்சம் seconds ஆகும். Source dataக்கு ஒண்ணுமே ஸ்பாயில் ஆகும். Source data எப்படி இருக்கோ அப்படியே தான். சேவ் பண்ணல, இனிமேல் தான் பண்ணல. We didn't save this. Still it's unsaved, untitled ன்னு இருக்கு பாருங்க. We'll save it now. சார் queryக்கு திருப்பி போறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் சொன்னீங்க இல்லையா? ரெண்டு மெத்தட். ஒன்னு ஹோம் டேப்ல போய் ஸ்ட்ரெயிட் அவே கிளிக் ஆன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா. Method number 1. Or method number 2 is right click on this query and go to edit query. Method number 2. Okay. Is it required we have to go back to power query every time to check the data? In data பார்க்கிறதுக்கு ஒரு தடவை நான் power query தான் போய் பார்க்கணுமா? Can I check my data here itself? Yes. Left hand side there is a button available here. The table view or a data view. The second button on the left hand side. The left hand side la second button இருக்கு பாருங்க. Table view or a data view. Just click this. இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் செக் யுவர் டேட்டா ஹியர் இட் செல்ஃப். பவர் கொரியில தான் போய் பவர் கொரிக்கு எப்போ போக போறீங்க? திரும்பி ஒன்ஸ் அகைன் யூ வாண்ட் டு டூ சம் சேஞ்சஸ், யூ வாண்ட் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் சம்திங், அப்பனா பவர் கொரிக்கு போங்க. எவ்ரி டைம் நோ நீட் டு கோ பேக் டு பவர் கொரி. இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ சம்திங் தென் கோ தேர். பட் ஐ வாண்ட் டு செக் மை டேட்டா, வந்து மை டேட்டா எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, காலம்ஸ் ரோஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, நான் செக் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு நோ நீட் டு கோ டு பவர் கொரி. கிளிக் ஆன் திஸ் டேட்டா டேபிள் வியூ ஹியர். இந்த டேபிள் வியூ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஷோ யூ த டேபிள். To come back to the report view, select the first button, report view. Report view, பழையபடி it will come back to the first button. So these two views, report view and the table view. So this will go to the table view, this will come to the report view here. Okay, as of now we didn't save the file because it's not saved somewhere else because we are working on this file for more than 1 hour. So let me save the file. When you are saving it for the very first time, I recommend to go with save as. Control S பண்ணாதீங்க. Save as பண்றது better. File, because control S it will take some time. When you use file save as, it will be a little bit faster. File, save as, browse this device, and where you want to save it. I will save it in the same folder where we have loaded that exercise files. எக்ஸசைஸ் ஃபைல் எங்கே இருக்குது அங்கேயே லோட் பண்ணி யூ கேன் சேவ் இட் ஆஸ் பர் யுவர் விஷ். நீங்கள் எங்கே வேணாலும் சேவ் பண்ணிக்கோங்க. ஐ எம் சேவிங் இன் த சேம் ஃபோல்டர் வேர் மை ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஃபைல் இஸ் தேர். 01 ஐ வில் கிவ் த சேம் நேம் ஃபார் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங். 01 டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா, அதே பேரே கொடுத்துட்டேன். நீங்கள் எந்த பேர் வேணாலும் கொடுத்துங்க, யுவர் விஷ். எக்ஸல் வந்து எக்ஸ்எல்எஸ் எக்ஸ்ன்னு சேவ் ஆகும். திஸ் வில் பி சேவ்ட் அஸ் PBIX, பவர் BI எக்ஸ்டென்ஷன். Excel வந்து XLSX, this will be PBIX, Power BI extension. PBIX ன்னு save ஆயிடும் file. And on the top you can see the saved timing is also available here. 12:43 is our saved time. I don't know whether you know it. Every 10 minutes your file will get saved. ஒவ்வொரு 10 minutes உங்கள் ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிட்டே வரும். நீங்கள் சேவ் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ. If you are not saving, if you are saving also, file will get saved automatically. If you want to recheck that or if you want to modify it, and 10 minutes வேணாம், every 5 minutes it has to be saved. Or I'm not going to use it frequently. Every 60 minutes it has to be saved. You can change it.
ஃபைலுக்கு போயிடுங்க. Go to file, click on that file, options and settings, file, options and settings, options, file, options and settings, options, under option, save and recovery. Save and recovery. There is a button called as save and recovery. Click on save and recovery and you can see the frequency of your saving. Store auto recovery information every 10 minutes. So every 10 minutes your file will get saved. If you want to change it, you can change it here. 5 minutes, 20 minutes. Don't save it 1 minute. 1 minute la கொடுக்காதீங்க, சேவ் மட்டும் தான் ஆகும். நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. Every 1 minute it will get saved. We cannot work on it. Give at least 5 or 10 minutes, 20 minutes based on your frequency of your data. Okay. Out of the 5 workflow, could you tell me how many things we have completed? I think all morning நான் சொன்னேன் இல்லையா 5 workflows. என்னென்ன இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம்? Get is over. Then transformation is over. Very good. Then load is also done. Next is report. Superb. Next we are going to see how to make reports. Before that ஒரு சின்ன tips இருக்கு. How when I add the data in the source, how to get the data here. So அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். What are all the things when you change the folder names? Source data la what are all the do's and don'ts? What are all the things we can do on the source data? What are all the don'ts on the source data? அதுவும் பார்க்கணும். And next 2 process completed by today evening. We have to create a report, at least ஒரு 3 pages நம்ம report create பண்ணோம். நிறைய feature drill down, drill through, tool tip, interactions, at least ஒரு 4-5 visuals we have to create it by today evening and publish one report by today evening. இன்னைக்கு ஈவினிங் உள்ள ஒரு ரிப்போர்ட் ஆகுது நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணி ஆகும். ஓகே, ஸோ சேவ் த ஃபைல். யூ டோல் 12:45 இல்லையா மேடம்? ஸோ வி கேன் டேக் அ பிரேக் நவ். ஸோ லஞ்ச் பிரேக் எடுத்துக்கங்க. லஞ்ச் பிரேக் முடிச்சுட்டு வந்து ஸோ ட்ரை டு கம் ஆன் டைம் ஆர் as soon as possible. We'll see the next concept after our lunch break. And I am just stopping the video. The video recording நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன். Just remind me after the break is